তাহলে ব্র্যাঙ্কিয়াল অ্যাপারেটাস এতক্ষণ একটু বুঝিয়েছিলাম, এবার হচ্ছে আমরা প্রিপেয়ার ফর এক্সামিনেশন, কিভাবে পড়ব, কতটা পড়ব, হাউ উইল ইউ রিড অ্যান্ড হোয়াট উইল উই রিড। পরিষ্কার কথা, পরীক্ষার আগেই বলেছিলাম আমরা পড়াশোনা শিখি জ্ঞান অর্জনের জন্য, টু নলেজ, আরেকটা হচ্ছে টু অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ এ ডক্টর, অ্যান্ড থার্ড বাট নট দ্য লিস্ট দ্যাট ইজ টু পাস দ্য এক্সামিনেশন। তাহলে ব্র্যাঙ্কিয়াল কিভাবে কোশ্চেন আসে, ইউজুয়ালি শর্ট নোট, ফার্স্ট আর্চ, এরকম দ্য ডেরিভেটিভস অফ দ্য ফার্স্ট আর্চ, শর্ট নোট এলো, অথবা অনেক সময় লং কোশ্চেনের সাথে একটা যোগ করে দিল, ডিসক্রাইব দ্য ডেরিভেটিভস অফ দ্য সেকেন্ড আর্চ, ফেশিয়াল নার্ভ দিল, তার সাথে দিয়ে দিল, কেমন আরেকটা দেওয়া হয়। তোমার এইভাবেই সাধারণত কোশ্চেনগুলি আসে, তার সাথে আর যাকে মোটামুটি এইভাবে আসে। সুতরাং এইভাবে আমাদের পড়তে হবে। তাহলে কিভাবে পড়বো আমরা, অলরেডি উই নো দ্যাট দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল বা অর pharyngeal, আমার ব্র্যাঙ্কিয়ালটা আগে বলতো, pharyngeal apparatus means inside there is a core of mesoderm and outside ectoderm, inside endoderm, আমরা জানি। and there are initially developed 6 arches, but ultimately 5th arch appear to disappear, মানে হয়েই চলে যায় সাম, এবং তার মধ্যখানে আউটসাইডে রয়েছে ক্লেফট, pharyngeal cleft lined by ectoderm। মনে রাখবে pharyngeal cleft is on the outside lined by ectoderm, and pharyngeal pouch it is lined by endoderm। তাহলে এই তিনটে ডেরিভেটিভস আমাকে পড়তে হবে। তাহলে ফার্স্ট আসছি আমরা, আই হ্যাভ অলরেডি ডেসক্রাইব দ্যাট যে pharyngeal, এবার কিভাবে পড়বো এই ডেরিভেটিভস গুলি, আমরা এইভাবে skeletal element, ligament, muscles, vessels and nerves, এইভাবে আমরা পড়বো, এইভাবে লিখবো। এটা হচ্ছে আর্চেস। তাহলে ফার্স্ট আর্চ, এটা হচ্ছে derivatives of the arch, not the derivatives of the pharyngeal apparatus. Whenever we ask the pharyngeal apparatus, it includes both the arch plus ectoderm plus pouch. But I am only now describing pharyngeal arch. There are 6 arch. The first arch is known as the Beckel's cartilage. Second arch, like derivatives of the arch. A skeletal element is derived from mesoderm, but it is previously আমরা এটা পড়েছিলাম। এখন আমরা বলছি the skeletal element of the arches is derived from the neural crest cell. Migration of the neural crest cell এরকম ভাবে হেঁটে হেঁটে ঢুকে গেল। সুতরাং skeletal element derived from the crest, from the mesoderm, pharyngeal mesoderm or lateral mesoderm. Muscle, the hindbrain vesicle, that is from the brain. They starts from the brain gradually, এখান থেকে hindbrain vesicle যেটা পন্স মেডালা, মিড ব্রেন পন্স মেডালা করবে, সেখান থেকে আস্তে আস্তে নার্ভটা বড় হয়, নিউক্লিয়াসটা ব্রেনে রইল, অ্যান্ড অ্যাকশনগুলি আস্তে আস্তে বড় হয়ে এই pharyngeal apparatus-এ ঢুকে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইউ নো ট্রিমাটিক নার্ভ, পোস্ট ট্রিমাটিক অ্যান্ড pre-traumatic nerve, we already know, and in each arch the nerves are specific. But with this introduction we going to the first arch. First arch এর skeletal element যেটা রেড দিয়ে এঁকেছি সেটা হচ্ছে skeletal element derived from the neural crest cell.
মেইনলি। তো আমরা কি লিখব, এরকম ভাবে আমি পুরো লিখবো না, টাইম হবে না। ম্যালিয়াস টিউবিকাস, ও আরেকটা বলতে ভুলে গেছি, আমার ভুলে, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ দ্যাট ফার্স্ট আর্চ, এটা আমার আরো কাজে লাগবে, মানে ফার্স্ট আর্চ divided into two processes, one is above, one is below. আগে বলেছিলাম যে ফার্স্ট আর্চ এরকম, এটা এইদিকে ফার্স্ট আর্চ থাকে। এই ফার্স্ট আর্চ আফটার it gives two processes, one is known as the maxillary process, one is known as the mandibular process. দুটো প্রসেস হয়, রাইট সাইডেও লেফট সাইডেও। কেমন, এটা বারবার মনে রাখবে, কারণ ফেস ডেভেলপমেন্টে ইট ইজ এসেনশিয়াল। তাহলে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, ম্যান্ডিবুলার প্রসেস, ম্যাক্সিলারি প্রসেস, ম্যান্ডিবুলার প্রসেস, আর কোনো আর্চে এরকম হয় না, অনলি ইন দ্য ফার্স্ট আর্চ। তাহলে ম্যাক্সিলারি প্রসেসের আর অ্যাকর্ডিং টু সাম প্রিম্যাক্সিলা, প্যালেটের এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার সামনের দিকটাকে বলে প্রিম্যাক্সিলা, এইটা ডেভেলপ করে, কোয়ারি রয়েছে, ডাব রয়েছে। এই করে বুঝতেই পারছো, এখান থেকে দিয়ে জাইগোমেটিক বোনটা তৈরি করছে, এইখানে স্কোয়ামাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন তৈরি করছে এটা। সুতরাং এইটা হচ্ছে ডেরিভেটিভস অফ দ্য স্কেলিটাল ডেরিভেটিভস অফ দ্য ফার্স্ট আর্চ। হয়ে গেল, তাহলে সবকটা লিখতে হবে। আর কি, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ম্যান্ডিবল, বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল। কিন্তু বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল সম্বন্ধে ছোট্ট করে লিখতে হবে, ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি ডিরাইভড ফ্রম দ্য ফার্স্ট আর্চ, ইট ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য মেসোডার্ম সারাউন্ডিং দ্য ফার্স্ট আর্চ। এই নয় যে ফার্স্ট আর্চ থেকে ম্যান্ডিবল হচ্ছে, তা নয়। ফার্স্ট আর্চ ম্যান্ডিবুলার প্রসেসের যে ফার্স্ট আর্চ, সেখান থেকে ম্যান্ডিবল হচ্ছে না, কিন্তু আগে আমরা তাই পড়তাম। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ অ্যাক্টস অ্যাজ এ টেমপ্লেট, একটা ছাঁচের মতো করে, এবং সারাউন্ডিং যে মেসোডার্ম আছে, ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু এ বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল। আমরা ঝামেলায় যাই না, আমরা এখানে বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল লিখে, বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল। তারপরে ম্যান্ডিবলের এক্সটেনশন হয়ে তোমার র্যামাস, কোরোনয়েড এগুলি ডেভেলপ করে, ছেড়ে দাও। এবং কি টাইপ অফ অসিফিকেশন হয়, মেইনলি মেমব্রেনাস অসিফিকেশন, এক্সেপ্ট ওই যে সামনে দুটো টিউবারকুল আছে পেছন দিকে, জিনিয়াল টিউবারকুল, সেটা কার্টিলেজিনাস হয়, আর একটুখানি এই হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবলটা কার্টিলেজিনাস হয়। আচ্ছা, ছেড়ে দাও। এবার হচ্ছে লিগামেন্ট। লিগামেন্ট দুটো, অ্যান্টিরিয়ার লিগামেন্ট অফ ম্যালিয়াস অ্যান্ড স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। মাসেলস, তাহলে অ্যান্টিরিয়ার লিগামেন্ট অফ ম্যালিয়াস লিখছি না, দেরি হয়ে যাবে। মাসেলস হচ্ছে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, কি কি, টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার, ল্যাটারাল টেরিগয়েড, মিডিয়াল টেরিগয়েড। এছাড়াও দুটো মাসেল, প্যালেটের দুটো মাসেল, একটা প্যালেটের মাসেল টেন্সর ভেলি প্যালাটেনি, এটা করেছে, ছবিতে আছে কিনা দেখো, এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারছো, আমরা এটা দেখে। এবার হচ্ছে আসছি, আর নার্ভ অফ দ্য ফার্স্ট আর্চ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। প্রি ট্রেমাটিক নার্ভ কি আর পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ কি? ট্রেমা বলতে কি হচ্ছে, ম্যান্ডিবুলার আর্চের আগে আরেকটা ইয়ে রয়েছে,
খাদ রয়েছে, ক্যানেল রয়েছে, সেটাকে আমরা ট্রেমা, ক্যানেল বলতে কি আর জলের ক্যানেল, মানে একটা ডিপ্রেশন রয়েছে, তাকে বলছি আমরা ট্রেমা। তার পেছনে যে নার্ভটা রয়েছে, তাহলে ম্যান্ডিবল আর্চের এই জায়গায় রয়েছে, সেইখানে একটা নার্ভ রয়েছে, আর এইখানে আরেকটা নার্ভ রয়েছে। এইটা হচ্ছে পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ, আর এইটা হচ্ছে প্রি ট্রেমাটিক নার্ভ। ভালো করে বোঝো, প্রি নয়, এটা কিন্তু সামনে থাকলো, ইট ইজ নট দ্য প্রি ট্রেমাটিক নার্ভ। সামনে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ। কেন? এই ট্রেমাটার পেছনে রয়েছে বলে পোস্ট ট্রেমাটিক, আর এইখানে আরেকটা ট্রেমা রয়েছে তার সামনে রয়েছে বলে এটা প্রি ট্রেমাটিক নার্ভ। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টাং ডেভেলপমেন্ট। এখান থেকে কোশ্চেন হবে কি, পোস্ট ট্রেমাটিক নার্ভ কি? ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। আর ট্রেমাটিক নার্ভ হচ্ছে কর্ডা টিম্প্যানি ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আর হচ্ছে কর্ডা টিম্প্যানি ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। দো ফেসিয়াল নার্ভ ইজ এ নার্ভ অফ এ সেকেন্ড আর্চ, বাট গিভস এ ব্রাঞ্চ, is a nerve, is a nerve of a second arch. It's a branch to the first arch and becomes the pre-traumatic nerve of the first arch. So facial nerve also supplies some part of the face, especially the facial muscle. Hey, sorry, corda tympani nerve also supply the tongue. How it tongues give supply, I will come when we describe the development of the tongue. তাহলে এটা হয়ে গেল। এবার হচ্ছে সেকেন্ড আর্চ। এবারে আমি কুইক যাচ্ছি, ছবিটা দেখো। সেকেন্ড আর্চের সবকিছু একটা কথা রয়েছে, স্টার্টস ফ্রম এস, এস দিয়ে শুরু হয়। তাহলে স্কেলিটাল এলিমেন্ট কি? একটাই, স্টেপিস। তাহলে আমাদের ইয়ারে যে তিনটে মাসল রয়েছে মিডিল ইয়ারে, তার দুটো ডেভেলপ করছে ফার্স্ট আর্চ থেকে, আর থার্ড ছোট্টটা ডেভেলপ করছে সেকেন্ড আর্চ থেকে। একটাই, আরো আছে কি? লেসার কর্নু, স্মলার কর্নু। এস দিয়ে শুরু করার জন্য আমরা এটাকে লেসারটাকে স্মলার বলছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি লেসার কর্নু। স্মলার কর্নু অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্মলার কর্নু, এই জায়গাটাকে। হাইওয়েড বোনটা এরকম, এটা পুরোটা আঁকা গেল না। এইটাকে বলা হয় লেসার কর্নু, এটাকে বলা হয় গ্রেটার কর্নু, আর এইটাকে বলা হয় বডি। কেমন? ওই দিকটা আমি আঁকিনি। এইটাকে বলা হয় লেসার কর্নু, এটাকে বলা হয় গ্রেটার কর্নু, আর এইটাকে বলা হয় বডু। তাই কতটা ডেভেলপ করে সেকেন্ড আর্চ থেকে? লেসার কর্নু অ্যান্ড আপার পার্ট বডি অফ দ্য hyoid bone. দেখো ছবিটা ব্লু কালার দিয়ে এঁকেছি। এইটা হচ্ছে সেকেন্ড আর্চ থেকে। লিগামেন্ট কি? এই যে লিগামেন্ট, স্টাইলো হাইওয়েড লিগামেন্ট। তাহলে স্কেলিটাল এলিমেন্ট থেকে আরেকটা বলতে ভুলে গেছি, স্কেলিটাল এলিমেন্ট থেকে ডেভেলপ করে কি কি? স্টেপিস, স্টাইলয়েড প্রসেস, আপার পার্ট অফ দ্য বডি অফ দ্য হাইওয়েড বোন অ্যান্ড স্মলার কর্নু অফ দ্য হাইওয়েড বোন। এইটা ডেভেলপ করছে সেকেন্ড আর্চ, আরেকটা নাম হচ্ছে রাইপাস আর্চ থেকে। লিগামেন্ট স্টাইলো হাইওয়েড লিগামেন্ট। এই যে লিগামেন্ট, স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে হাইওয়েড বোন একটা লিগামেন্ট রয়েছে, তার নাম হচ্ছে স্টাইলো হাইওয়েড লিগামেন্ট। মাসেলস, মাসেলস, ও ওইখানে আরো বলতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, মাসেলস বলতেই তোমাদের মনে পড়বে, কি করে আমরা মনে রাখবো মাসেলস? সাথে সাথে আমরা নার্ভে চলে যাব। নার্ভে গেলেই মাসেলসগুলি ব্যাক ক্যালকুলেশন করে চলে আসবে। কিভাবে? নার্ভ অফ দ্য সেকেন্ড আর্চ, ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে ফেসিয়াল নার্ভ কে কে সাপ্লাই করছে? অল দ্য ফেসিয়াল মাসেলস। এই যে আমাদের সুপারফিশিয়াল ফেসিয়াল মাসেলস। আর কি করছে? পস্টিরিয়ার বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক, আমি ওটা বলতে ভুলে গেছি ফার্স্ট আর্চে। পস্টিরিয়ার বেলি অফ দ্য ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলকে সাপ্লাই করছে। আরেকটা মাসেল রয়েছে এইখানে কানে, এইখানে একটা ছোট্ট মাসেল রয়েছে, স্টেপিডিয়াস মাসেল। এটা যদি প্যারালাইজড হয়, আমাদের কানে শুধু ভোঁ 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 আওয়াজ শুনবো। এইটুকুনি মাসেলটা, স্মলেস্ট মাসেল ইন আওয়ার বডি, দের ফাংশন কিন্তু অনেক বেশি। এই মাসেলটা
হ্যাঁ ডেভেলপ করছে, তাহলে এইগুলি হচ্ছে সেকেন্ড আর্চ থেকে ডেভেলপ করছে। আর ফার্স্ট আর্চ থেকে বলে দিয়েছিলাম যে মাসেলগুলি ডেভেলপ কি ডেভেলপ করছে। আরেক দুটো বলতে ভুলে গেছি, একটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বেলি অফ ডাইগাস্ট্রিক, আরেকটা হচ্ছে মাইলো হাইওয়েড মাসেল। এইগুলি ডেভেলপ করছে ফার্স্ট আর্চ থেকে। সেকেন্ড আর্চ থেকে ডেভেলপ করছে কি, ফেসিয়াল নার্ভ কাকে কাকে সাপ্লাই করে, ফেসিয়াল মাসেলস, তারপরে কি স্টেপেডিয়াস মাসেল আর স্টাইলোহাইড মাসেলস, এইগুলিকে সাপ্লাই করছে সেকেন্ড আর্চ। এরপরে আস্তে আস্তে ইজি হয়ে গেল থার্ড আর্চ। নার্ভ কি, ও থার্ড আর্চ থেকে স্কেলিটাল এলিমেন্ট, এবার আস্তে আস্তে সহজ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে hyoid bone is a composite developed from both the second arch and the third arch. উপরের দিকটা ডেভেলপ করে সেকেন্ড আর্চ থেকে, নিচের দিকটা ডেভেলপ করে থার্ড আর্চ থেকে। হয়ে গেল। তাহলে হাইওয়েডের যদি বলে ডেভেলপমেন্ট কি, স্যার আপার পার্ট লেসার কর্নু সেকেন্ড আর্চ, লোয়ার পার্ট অফ বডি অ্যান্ড গ্রেটার কর্নু থার্ড আর্চ। লিগামেন্টস দরকার নেই। এরপরে হচ্ছে মাসেলস, ভেরি ইজি। এটা নার্ভ কি, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। নার্ভ অফ দ্য থার্ড আর্চ ইজ এ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, নাইন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। একটাই মাসেল সাপ্লাই করে, স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেলস। হয়ে গেল। এরপরেরটা আরো সহজ, ফোর্থ অ্যাপিয়ার্স টু ডিসঅ্যাপিয়ার। তাহলে ফোর্থ অ্যান্ড সিক্সথ আর্চ কম্বাইন করে যায়, কম্বাইন করে তৈরি করে ল্যারেঞ্জিয়াল কার্টিলেজেস, স্কেলিটাল এলিমেন্ট কম্বাইন করে ডেভেলপ করে ল্যারেঞ্জিয়াল কার্টিলেজেস। এক্সেপ্ট, এটার জন্য আমরা বসে থাকবো ছেলেটা লিখেছে কিনা, মেয়ে লিখেছে কিনা, এপিগ্লটিস। ল্যারেঞ্জিয়াল কার্টিলেজের কি কি কার্টিলেজ জানি আমি, এপিগ্লটিস, থাইরয়েড কার্টিলেজ, ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, কর্নিকুলেট কিউনিফর্ম অ্যান্ড অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজ, তাই তো? All cartilages are developed from the combined action of the fourth and sixth arch except epiglottis. Epiglottis কোথা থেকে ডেভেলপ করে আমি যখন টাং পড়াবো তখন বলবো। হাইপোব্রঙ্কিয়াল এভিডেন্স এখন যাচ্ছি না, ঘুরে যাবে। আচ্ছা, এর নার্ভ কি, ফোর্থ আর্চের নার্ভ কি, ভেগাস নার্ভের একটা ব্রাঞ্চ, সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। আর সিক্সথ আর্চের নার্ভ হচ্ছে রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, দুটোই ভেগাসের ব্রাঞ্চ। তাহলে ফোর্থ আর্চের নার্ভ কি, সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, সিক্সথ আর্চের নার্ভ কি, রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। এবার তাহলে একটু নার্ভটা আবার ঝালিয়ে নেই। ফার্স্ট আর্চ পোস্টেমাটিক ম্যান্ডিবুলার, প্রিট্রেমাটিক কর্ডা টিম্পানি, সেকেন্ড আর্চ ফেসিয়াল, থার্ড আর্চ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, ফোর্থ আর্চ সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল, সিক্সথ আর্চ রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল। বাস এইভাবে 6টা লাইন মনে থেকে যাবে, পড়বে, ডিটেলস আর দরকার নেই। স্কেলিটাল এলিমেন্ট, এটা ফোর্থ আর সিক্সথ আর্চ কম্বাইন করে লিখবে। অল দ্য, অত নাম বলার দরকার নেই, কার্টিলেজেস অফ দ্য ল্যারিংস এক্সেপ্ট এপিগ্লটিস। মাসেলস, মাসেলস হচ্ছে ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসেলস অ্যান্ড প্যালেটাল মাসেলস। প্যালেটাল মাসেলের একটা বাদ যাবে, কোনটা? এখানে আমি একটু আগে বলেছি, all the palatal muscles are supplied by this superior laryngeal nerve. কোনটা যাবে, বাদ যাবে? এই মাত্র বললাম, এটা ভুলে গেলে? tensor belli palatini which is supplied by the first arch nerve। তিনটে মনে রাখবে, all the tongue muscles are supplied by hypoglossal nerve except, বলো এরকম ভাবে, all the palatal muscles are supplied by pharyngeal complex except tensor belli palatini which is supplied by the mandibular nerve, branches of the mandibular nerve. All the pharyngeal muscles are supplied by except, এই তিনটে মনে রাখবে। আচ্ছা, তাহলে এবার মাসেলস হয়ে গেল, নার্ভ বলে দিয়েছি। এবার সিক্সথ আর্চের মাসেল কি,
তোমার ল্যারেঞ্জিয়াল মাসেল। তাহলে এবার আমি একটু করে রিকল করে নিই। তাহলে এটা যদি ফার্স্ট আর্চ হয়, ফার্স্ট পাউচ। এবার আমি করছি পাউচ। পাউচগুলি কি? লাইন বাই দ্য এন্ডোডার্ম। কেমন? একটা কথা পরিষ্কার করে নাও এবারে, ধরো গার্ড ডেভেলপমেন্ট বলি আমরা, স্টমাক কোথা থেকে ডেভেলপমেন্ট করে, কোন লেয়ার থেকে? আমরা বলে দিই এন্ডোডার্ম, জিআই ট্র্যাক্ট। কিন্তু এটা কি ট্রু? না, পার্টলি ট্রু। কারণ গার্ড মানে শুধু মিউকাস মেমব্রেন নেই, তাতে মাসেলস রয়েছে, ভেসেলস রয়েছে, এগুলি রয়েছে। কেমন? সেগুলি কিন্তু মেসোডার্ম থেকে ডেভেলপ করে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে। কিন্তু আমরা মেইন যেটা জিনিস, যে লাইনিং মেমব্রেনটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর এ পার্টিকুলার ভিসেরা, ভার্টিক্যাল অর্গান। সুতরাং সেইটাকে আমরা বলি যে গার্ড ডেভেলপ ফ্রম দ্য এন্ডোডার্ম, স্কিন ডেভেলপ ফ্রম দ্য একটোডার্ম। কিন্তু স্কিন কি পুরোটাই কি একটোডার্ম? নো, ডার্মিসটা মেসোডার্ম থেকে করছে। সুতরাং সেইগুলি খেয়াল রাখতে হবে, সেইখানে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এটা যদি সেকেন্ড হয়, এটা তো থার্ড হয়, ফিফথ হয়। তাহলে এইগুলি হচ্ছে পাউচ, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফিফথ, ফোর্থ পাউচ। ফিফথ পাউচ, ফিফথটা ডেভেলপ করে বলে আর দরকার মানে থাকে না। আচ্ছা, এই জায়গাটা হচ্ছে ফ্যারিংসের, এরম ভাবে ফ্যারিংস রয়েছে, এটা হচ্ছে ফ্লোর অফ দ্য ফ্যারিংস। এইপরে পাউচগুলি কি করছে? পাউচগুলিতে সেল রয়েছে লাইন বাই এন্ডোডার্ম সারাউন্ডিং মেসোডার্ম। ওরা এবার সেল ডিভিশন করছে, জিন থেকে অর্ডার আসছে, ইউ ডু দিস অ্যান্ড দে আর ডুইং দিস। কি কি করছে? ফার্স্ট পাউচ, ফার্স্ট পাউচ, সে আস্তে আস্তে এদিকে রয়েছে একটোডার্ম, এইদিকে রয়েছে লাইন বাই একটোডার্ম। এ আস্তে আস্তে এক্সটেন্ড করছে, এই রকম ভাবে এক্সটেন্ড করছে। এ ল্যাটারালি টুয়ার্ডস এক্টোডার্ম সেল প্রলিফারেট করে এক্সটেন্ড করছে। কেমন? এক্সটেন্ড করছে। কোথার দিকে এক্সটেন্ড করছে? কানের দিকে, এই দিকে এক্সটেন্ড করছে। ফার্স্ট আর্চ এখানে রয়েছে, এবার ফ্যারিংস থেকে একটা পাউচ এক্সটেন্ড করছে বেলুনের মতো। ইয়ার ডেভেলপ হবে। আর এইটা তাহলে ফার্স্ট পাউচ ফর্ম the eustachian tube and the middle cavity and surrounding mastoid antrum and mastoid cells। আর এইখানে যে ম্যালিয়াস ইনকাস তৈরি হয়েছিল, স্টেপিস তৈরি হয়েছিল, they are become incorporated within this। তাহলে ফার্স্ট পাউচ থেকে কি ডেভেলপ করলো? eustachian tube। So eustachian tube has got a communication from middle ear to the pharynx। এই যে মিডল ইয়ার এখানে হবে, ফার্স্টটা শেষ। অনেকে ডরসাল পার্ট, ভেন্ট্রাল পার্ট, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, যেটা লাগবে সেটা বলছি। এটা ভেন্ট্রাল পার্টটা অপারেট করে। সেকেন্ড পাউচ, এটা হচ্ছে সেকেন্ড পাউচ। সেকেন্ড পাউচ অলসো প্রলিফারেট, দ্য ভেন্ট্রাল পার্ট প্রলিফারেট, কিন্তু অতটা নয়। এই সেকেন্ড পাউচটা রয়েছে ঠিক এইখানটায়। সে প্রলিফারেট টু ফর্ম মাল্টিপল, এইরকম একটা প্রলিফারেট তৈরি করছে। অ্যান্ড সারাউন্ডিং মেসোডার্ম এখানে ঢুকে যাচ্ছে, এবং ইট ফর্ম দ্য টনসিল, ইট ফর্মস দ্য প্যালেটাইন টনসিল। তাহলে সেকেন্ড পাউচ থেকে ফর্ম করছে, এই দেখো টনসিল হয়ে গেছে, এবং মেসোডার্ম লিম্ফোসাইট সেখানে নিয়ে আসবে, এবং ইট ইজ ইনভেটেড বাই দ্য
lymphocyte. So lining membrane of the tonsil is endodermal, but lymphocytes from mesodermal, যার জন্য আমি বললাম। এবং এই ইন্টারটনসিলের যে ক্লেপ, এগুলি হচ্ছে রেমনেন্ট অফ দ্য পাউচ। তাহলে আমরা কি পাউচ দেখতে পাই? হ্যাঁ, এখনো দেখতে পাই। যদি ভালো করে দেখা যায় টনসিলার ক্লেফটের মধ্যে এখনো পাউচের রেমনেন্টগুলি থাকে। তাহলে এইটা গেল সেকেন্ড পাউচ। এরপরে সমস্ত এইবারে একদম ভালো করে দেখো, ভেরি ইন্টারেস্টিং, সব ভুলে যাও, একবার এখানে পড়লে বাড়িতে পড়তে হবে না। ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার বলছি। এরপরে বলো, আমি বলে দিচ্ছি থার্ড পাউচ এবং ফোর্থ পাউচ। এর আবার দুটো, এইবারে এভরি পাউচ হ্যাজ গট এ ডরসাল পার্ট অ্যান্ড এ ভেন্ট্রাল পার্ট। ফার্স্ট আর সেকেন্ডে আমি বলিনি, কারণ দরকার নেই, কিন্তু থার্ডে বলবো, থার্ডে বলছি। কেন? থার্ড পাউচের ভেন্ট্রাল পার্ট থেকে একটা ডেভেলপ করছে দুপাশে দুটো। ফোর্থ পাউচেরও ভেন্ট্রাল পার্ট থেকে ডেভেলপ করছে দুটো, মোট চারটে গ্ল্যান্ড। কি হবে বলো তো? প্যারাথাইরয়েড। প্যারাথাইরয়েড, এবার খুব ভালো করে শোনো। তাহলে থার্ড প্যারাথাইরয়েড রয়েছে আমাদের, 4। কিভাবে নাম দেই? সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড। তাহলে থার্ড পাউচ থেকে কে হবে? সুপিরিয়র অর ইনফিরিয়র? কি? সুপিরিয়র, জাস্ট দ্য অপোজিট। এটার জন্যই বসেছিলাম। থার্ড পাউচ থেকে ডেভেলপ করে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড। থার্ড পাউচ থেকে ডেভেলপ করে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড, নট দ্য সুপিরিয়র। অফিসিয়ালি হওয়ার কথা ছিল ওটা সুপিরিয়র, এটা ইনফিরিয়র, কিন্তু আমাদের যখন ডেভেলপ হয়ে যায়, আমরা জন্ম নেই, ওইটা কিন্তু ইনফিরিয়র হয়ে যায়। আর ফোর্থ পাউচ থেকে ডেভেলপ করে সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড। তাহলে কেন হলো এটা এরকম? এবার আগেই বলেছি, থার্ড পাউচের একটা ভেন্ট্রাল উইং আছে, একটা ডরসাল উইং আছে। এই ডরসাল উইং থেকে ডেভেলপ করেছে, এটার নাম আছে একটা, আমরা ঝামেলায় না গিয়ে আমরা এটাকে বলি প্যারাথাইরয়েড 3। और ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড। আর ভেন্ট্রাল উইং থেকে আরেকটা জিনিস ডেভেলপ করতে যাচ্ছে, সেটার নাম হচ্ছে থাইমাস। সেটার নাম হচ্ছে থাইমাস। লাইনিং থাইমাসের সবটা নো, এপিথেলিও রেটিকুলার সেল, হেসেলস বডিস, এইগুলি করে। আবার বলছি, থাইমাস লিম্ফোসাইট আসে বোন ম্যারো থেকে, সুতরাং মেসোডার্মটা আসছে বোন ম্যারো থেকে। তাহলে এইটা ডেভেলপ করে থাইমাস। এইখানে থাইমাস ডেভেলপ করছে। থাইমাস কি করছে? ডিউ টু ইলংগেশন অফ দ্য নেক, আস্তে আস্তে যখন আর্চ ডেভেলপ করছে, পেরিকার্ডিয়ামটা নিচে নামছে, অ্যান্ড থাইমাস অলসো নিচে নেমে যাচ্ছে, হ্যাভিং কানেকশন উইথ সাম অফ দ্য পেরিকার্ডিয়াম, ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম। ফলে থাইমাসটা নেমে যাচ্ছে নিচে, এবং ড্র্যাগিং দিস আপার প্যারাথাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড 3 ডাউনওয়ার্ডস। এ স্টেশনে দাঁড়িয়ে অল্প, ফলে এই যে থাইমাস নেমে গেল এইখানে, আর প্যারাথাইরয়েড ক্রস করে চলে গেল এইখানে। তো সুপিরিয়র, হুইচ ইজ ওয়ান্স আপন এ সুপিরিয়র, বিকাম ইনফিরিয়র। Then it loses its connection with the thymus and gain attachment to the posterior border of the thyroid gland. So it becomes inferior and it becomes superior parathyroid. তাহলে আমরা কি শিখলাম? Inferior parathyroid develop from the third pharyngeal pouch, superior parathyroid develop from the fourth pharyngeal pouch. কেন? এক্সপ্লেনেশন করলাম, প্রচন্ড কোশ্চেন এইটা। তাহলে এইটা একটা হয়ে গেল পাউচের ডেভেলপমেন্ট, খুব ইন্টারেস্টিং। তাহলে তার সাথে সাথে প্যারাথাইরয়েডের ডেভেলপমেন্টও হয়ে গেল।
আর কটা পাউচ আছে আমাদের অফিসিয়ালি? 4টে। যেহেতু ফিফথ আর ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, দেয়ার 4টে রয়েছে। তাহলে ফার্স্ট পাউচ থেকে ডেভেলপ করলো eustachian tube, biliary cavity, mastoid antrum, mastoid ear cell. All are present in the tympanic bone, temporal bone. সেকেন্ড পাউচ থেকে ডেভেলপ করলো টনসিল। থার্ড পাউচ থেকে ডেভেলপ করলো থাইমাস অ্যান্ড ইনফিরিয়ার প্যারাথাইরয়েড। অ্যান্ড ফোর্থ পাউচ থেকে ডেভেলপ সুপিরিয়ার প্যারাথাইরয়েড। এরপরে ফোর্থ পাউচের একটুখানি রেমনেন্ট এবং ফিফথ পাউচ যখন ডিসঅ্যাপিয়ার করার ঠিক আগে একটু পার্ট ইনকর্পোরেট করে একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে। এই কমপ্লেক্সটার নাম হচ্ছে সিপিকে, কডাল ফ্যারেঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স। ভালো করে শোনো এটা। ফোর্থ পাউচের পার্ট অফ দ্য ফোর্থ পাউচ মেইনলি অ্যান্ড পার্ট রুডিমেন্টারি পার্ট অফ দ্য ফিফথ পাউচ, ব্র্যাকেটে কোয়ারি মারবে একটু, কারণ কোশ্চেন আছে, they become joined together to form a body, to form a mass called CPK. Caudal pharyngeal complex. Caudal pharyngeal complex. এই caudal pharyngeal complex থেকে তিনটে জিনিস তৈরি হয়। একটা হচ্ছে থাইমিক এলিমেন্ট, একটা হচ্ছে ল্যাটারাল which ultimately form C cells or parafollicular cells of thyroid gland. তাহলে এই যে বডিটা তৈরি করলো দুপাশে দুটো, এইটার নাম হচ্ছে কডাল ফ্যারেঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স। কোথার থেকে তৈরি হচ্ছে? মেইনলি ফ্রম দ্য ফোর্থ পাউচ। অ্যাকর্ডিং টু সাম, বিফোর ডিসঅ্যাপিয়ারিং ফিফথ পাউচ অলসো কন্ট্রিবিউট টু দ্য কডাল ফ্যারেঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স। হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দ্য কডাল ফ্যারেঞ্জিয়াল? এর আলটিমেট ভাগ্য কি? তিনটে এলিমেন্ট তৈরি করা। একটা হচ্ছে থাইমিক এলিমেন্ট, সেটা থাইরয়েডে ঢুকে যায়। আরেকটা হচ্ছে আল্টিমো ব্র্যাঙ্কিয়াল বডি, সেটা স্পেশাল কিছু সেল তৈরি করে, তাকে বলা হয় প্যারাফলিকুলার সেলস অর সি সেলস, হুইচ প্রডিউস ক্যালসিটোনিন, হুইচ অলসো বিকাম থাইরয়েডের মধ্যে ঢুকে যায়। ইট ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। এইটা হয়ে গেল আমাদের ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ সম্বন্ধে জ্ঞান। তাহলে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে কি কি পড়বো আমরা? এমসিকিউ এর জন্য এবং ওরালের জন্য পড়বো ফার্স্ট পাউচ, কেউ ওখান থেকে বেশি আসবে না। আর শর্ট নোটের জন্য পড়বো ডেভেলপমেন্ট অফ থাইমাস, ডেভেলপমেন্ট অফ প্যারাথাইরয়েড বা এক্সপ্লেন ওয়াই। এক্সপ্লেন ওয়াই জন্য পড়বো ডেভেলপমেন্ট অফ থাইমাস অ্যান্ড থাইরয়েড। থাইরয়েডটা আমি পরে আসছি, কারণ টাং আসছি। আচ্ছা, এইটা চলে গেল পাউচ। এরপরে হচ্ছে ক্লেফট। আচ্ছা, এবার একটা বুদ্ধি করে বলো তো, যদি আমাদের এই যে আর্চ গুলি থাকতো, আমাদের বাইরেটা কিরকম লাগতো দেখতে? হ্যাঁ, রেল লাইনের মতো লাগতো না? দুপাশে আর্চ, মধ্যখানে গর্ত, পুরো রেল লাইন আছে কি? নেচার বোঝে যে তাহলে বোধহয় বিয়ে হবে না, এরকম যদি রেল লাইন থাকে কারোই বিয়ে টিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং নেচার কি করলো? স্মুথ করলো। কি ইন্টারেস্টিংলি স্মুথ করলো দেখো। আবার সেই ছবিটা, করেছে ইউস্টেশিয়ান টিউব আর মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, ম্যাস্টয়েড এন্ট্রান্স করেছে।
এরপরে আমি কি বলেছি, একটোডার্মালের দিকে রয়েছে ক্লেফট। এটা যদি একটোডার্ম হয়, এই হচ্ছে ক্লেফট, এগুলি হচ্ছে এক একটা ক্লেফট, এইটা হচ্ছে এক একটা ক্লেফট। কেমন? এই ক্লেফট আমি এটা একটু দূরে দিয়ে আসছি বোঝানোর জন্য। এর ধাক্কায় এই ক্লেফটটা একটু দূরে সরে গেছে। কেমন? এখানে পুশ করেছে, ক্লেফটটা দূরে সরে গেছে। আর এই স্কিনটা এটা তৈরি করবে ইয়ার, এইটা তৈরি করবে ইয়ার, এবং এই ক্লেফটটা আস্তে আস্তে এইদিকে বেগোবে। এবং বুঝতেই পারছো, ইট ফর্মস, কি ফর্ম করছে? এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস। সুতরাং ফার্স্ট ক্লেফট থেকে ফার্স্ট পাউচটা যখন ল্যাটারালি গেছিল, এ মিডিয়ালি যাচ্ছে। Those medially form a tube to form the external acoustic matter। এবং এইখানটা দেখো একটোডার্ম, এটা এন্ডোডার্ম, আর মাঝখানে রয়েছে মেসোডার্ম। না থাকতো কি হতো? ডিসঅ্যাপিয়ার করে যেত। এনি মেমব্রেন শুধু যদি একটোডার্ম এন্ডোডার্ম থাকে, থাকবে না, ফুটো ফুটো হয়ে গিয়ে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে। সুতরাং নেচার এখানটায় মেসোডার্ম দিয়েছে, মেসোডার্ম রয়েছে, এই মেসোডার্ম করছে, বুদ্ধি করে বলো, টিম্প্যানিক মেমব্রেন। সো ডেভেলপমেন্ট অফ টিম্প্যানিক মেমব্রেন পড়ে ফেললাম। ইট ইজ দ্য আউটার পার্ট of the first cleft. Ear wall is formed by the endoderm of the first pouch, and middle fibrous coat is from the mesoderm. So it is the development of the tympanic membrane. এইখানটা এই যে ঢুকে গেল, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লেফট। এই যে আমি হাত দিচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল ফার্স্ট ক্লেফট। এরপরে কি করলো? এরপরে আমাদের গলাটা এইরকম। আর এইখানে আরেকটা জিনিস জেনে রাখো, এইখানে একটা বালজিং রয়েছে, এইখানে হার্ট ডেভেলপ করছে, এর নিচেই হার্ট ডেভেলপ করছে, এইখানে একটা বালজিং রয়েছে, এটাকে বলা হয় এপি পেরিকার্ডিয়াল রিজ। এই যে দুপাশে দুটো রয়েছে, বলা হয় এপি পেরিকার্ডিয়াল রিজ। এপি মানে অ্যাবাভ, এইখানে হার্ট ডেভেলপ করছে, সুতরাং এটার নাম হচ্ছে এপি পেরিকার্ডিয়াল রিজ। এরপরে কি করছে? খুব ভালো করে শোনো, যেটা সার্জারি যারা পড়বে তাদের খুব কাজে লাগবে। এই যে ফার্স্ট ক্লেফট, এইবারে এই ক্লেফটটা সেকেন্ড, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লেফট। ইট বিকাম গ্রোজ, এটা হচ্ছে একটোডার্ম, আর মাঝখানে রয়েছে এটা হচ্ছে মেসোডার্ম। Due to proliferation of the mesoderm, underlying mesoderm, the first cleft grows downward over the second, third, etc. fourth. এখান দিয়ে এরম ভাবে গ্রো করছে, বুঝতে পেরেছো? এরম ভাবে আর্টসটা, এই যে ক্লেফটটা, এখানে ক্লেফট ছিল, এই ক্লেফট এইদিকেও তাই করছে। সো ভালো করে লক্ষ্য করো, এর এফেক্টে দুটো এফেক্ট হলো। একটা এফেক্ট কি? একটা ক্যাভিটি তৈরি হলো, একটা ক্যাভিটি তৈরি হলো ভেতরে, লাইন্ড অল রাউন্ড বাই একটোডার্ম। দেখো চারপাশে একটোডার্ম রয়েছে, কিন্তু একটা ক্যাভিটি তৈরি রইল। তাই ক্যাভিটিটার নাম দিলাম আমি সার্ভাইকাল সাইনাস। সার্ভাইকাল সাইনাস, এই যে ক্যাভিটি তৈরি হলো, সার্ভাইকাল সাইনাস, সাইনাস। এটা গেল ফার্স্ট এফেক্ট। সেকেন্ড এফেক্ট কি করলো? নেক বিকাম স্মুথ। দেখো এখন নেকটা দেখো স্মুথ হয়ে গেছে, স্মুথ। আগে ছিল কি এরম এরম এরম, এখন নেক বিকাম স্মুথ, কিন্তু ফুলে রয়েছে, এরম হয়ে রয়েছে, কারণ ভেতরে ক্যাভিটি রয়েছে। নেচার দেখলো বাজে লাগছে, যে না, দূর থেকে দেখে বলে তো ভালো লাগছে না, এখানে কিরম মুখটা ফুলে রয়েছে, আবার এখানে ফোলা। সুতরাং বলে ক্যাভিটির দরকার নেই, এটা অবলিটারেট হয়ে গেল এবং এইটা এরকম হয়ে গেল।
নেকটা স্মুথ হয়ে গেল, নেকটা স্মুথ হয়ে গেল। সো সার্ভাইকাল সাইনাস নর্মালি তোমার আমার সব ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। যদি ব্যাড লাক ডিসঅ্যাপিয়ার না করে তাহলে এই জায়গাটা ফুলে থাকবে। ওখানে লাইনিং স্কিনের মধ্যে যেমন গ্ল্যান্ডস আছে, ওই সার্ভাইকাল সাইনাস একটোডার্ম দিয়ে আছে, একটোডার্মেও গ্ল্যান্ডস আছে, সেই গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন হতে থাকবে, ফলে এই জায়গাটা ফুলে যাবে। And it has been found, it is always, এইবার যারা সার্জারি করবে ভালো করে জেনে রাখো, it is anterior to the anterior border of the sternocleidomastoid muscle, always. সুতরাং যাদের সার্ভাইকাল সাইনাস ডিসঅ্যাপিয়ার করবে না, তাদের ছোট থেকে বড় একটা সোয়েলিং থাকবে at the anterior border of the sternocleidomastoid, তাকে আমরা বলি ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট। তোমরা দেখতে পাবে, খুবই মোটামুটি কমন না হলেও খুব আনকমন নয়, আমি অনেকগুলি দেখেছি ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট। কেন? ডিউ টু নন তাহলে পরীক্ষায় কি এত বোঝাবো? নো, ডিউ টু নন অবলিটারেশন অফ দ্য সার্ভাইকাল সাইনাস হুইচ ইজ ফর্মড বাই দ্য আউটগ্রোয়িং অফ দ্য সেকেন্ড আর্চ, ectodermal outgrowing of the second cleft, pharyngeal cleft, to join with the pericardial ridge, overriding the second, third arch, fourth arch. নর্মালি অবলিটারেট করে যাবে। অবলিটারেট মানে কি? ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে, দুটো ওয়াল লেগে যাবে। কিন্তু যদি অবলিটারেট না করে এরকম ফুলে থাকবে, এবং একটোডার্মাল লাইনিং, চারপাশে একটোডার্ম, সেখানে গ্ল্যান্ডস রয়েছে, গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন হবে, অ্যাকুমুলেশন অফ সিক্রেশন, একটা সিস্ট ডেভেলপ করবে। এনি ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাভিটিকে আমরা সিস্ট বলি। তাহলে হলো, অ্যান্ড ইট মে, অনেক সময় ইনফেকশন হতে পারে। অনেক সময় কি হয়, দিস সিস্ট, এই একটা সিস্ট হলো, ইট ইজ কমিউনিকেট আউটসাইড উইথ দ্য এক্সটেরিয়ার অর ইনসাইড উইথ দ্য ফ্যারিংস, তাকে আমরা বলি ব্র্যাঙ্কিয়াল ফিস্চুলা, তাকে আমরা বলি ব্র্যাঙ্কিয়াল ফিস্চুলা। সুতরাং ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট অ্যান্ড ফিস্চুলা কোশ্চেন আসতে পারে। তাহলে আমরা ক্লেফট থেকে কি ডেভেলপ করে আমরা শিখলাম। এবার কয়েকটা ছবি দেখার জন্য, এই যে এবার একটু ছবিটা দেখো, ল্যাংম্যান থেকে নেওয়া, খুব সুন্দর ছবি। এই দেখো পাউচ থেকে কিভাবে ডেভেলপ করছে, ফ্যারিঞ্জিয়াল ক্লেফট থেকে 1 নম্বর থেকে ডেভেলপ কি করে করছে, বুঝতে পেরেছো? আর এই দেখো ওভারহাইং সেকেন্ড আর্চ, এই সেকেন্ড ক্লেফট কন্টেনিং দ্য ইনসাইড মেসোডার্ম ওভারল্যাপ করছে সাথে মিশে যাবে, ফলে এইখানে দেয়ার ইজ এন সিস্টিক, তাকে বলা হচ্ছে 3 নম্বরটা হচ্ছে সার্ভাইকাল সাইনাস। তাহলে এইগুলি তো আমরা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। এবং সব সময় ফিস্চুলাগুলি হয়, এই যে ওপেনিংটা হয় অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার অফ স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, এইখানে হতে পারে, এইখানে হতে পারে, এইখানে হতে পারে, যেখান দিয়ে ও নেমেছিল আর যেখানে জয়েন করবে। সুতরাং এনিওয়্যার ইনটু দ্য অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার অফ দ্য স্টার্নোক্লিডো হতে পারে, তাকে বলা ইনকমপ্লিট ফিস্চুলা। আর যদি থ্রু অ্যান্ড থ্রু এদিকে ওপেনিং রইলো, ওটা আবার ফ্যারিংসে ওপেনিং করলো, কমপ্লিট ফিস্চুলা। এই যে ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট, এরম ভাবে পেশেন্ট অ্যাপিয়ার করবে। তুমি ভাববে হয়তো বোধহয় ইনফেকশন হয়েছে, একটা অ্যাবসেস হয়েছে, পট করে কাটলে হয়ে গেল, ফিস্চুলা করে দিলে, তুমি এটাকে ফিস্চুলা করে দিলে। ও ফিস্চুলা ছিল না, ওকে তুমি ফিস্চুলা বানিয়ে দিলে, এবং পেশেন্ট উইল সাফার, রিপিটেড হবে এবং পেশেন্ট ব্লেম করবে। সুতরাং ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে নেক সোয়েলিংয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা। এই যে ফিস্চুলা, মিউকাস সিক্রেশন হবে এখান দিয়ে। এই যে ব্র্যাঙ্কিয়াল সিস্ট অপারেশন হয়েছে, ইজ অর্গান,
It is an organ definitely. Tell me, do you have any idea about eyeball? What is eyeball? Is eyeball? জোরে বলো। Muscular, vascular, সব কিছুই তো। Neural, muscle, vessels, nerves, everything is there. This is an organ. It's an organ of spatial sense. There are 5 organs of spatial sense, like eye, nose, tongue, skin, ear. These are the spatial organs. Nature has created these organs. So these are the for spatial sense, not general sense, the spatial sense. So eyeball, it actually develops from the central nervous system. It's a part of the central nervous system. Actually, you know there is a prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. The prosencephalon or the forebrain. From the forebrain, we are getting the telencephalon, which will form the cerebral hemisphere, and diencephalon, which we know these are thalamus family. Thalamus, metathalamus, epithalamus, these are all the members. That is a diencephalon, the thalamus family. From the diencephalon, there we get the 2 projections. So ultimately, this projection or which ends in vesicles, and these vesicles, from the vesicles we get the optic cup, optic cupping. That is, so this is developed from the central nervous system, and ultimately it comes out, and we can find this eyeball within this area. That area is called the orbit. So within the orbit, we are getting the eyeball. And this eyeball is covered up with a membrane, which is called the fascia bulbi or Tennant's capsule. Tennant's capsule. Okay. And what we can also find, we can find the retroorbital structures like fats and everything. And okay. Now we know that the most primitive picture we can see, this is the eyeball. And in front it bulges. And it has got so many layers. The most outer layer, that is the fibrous layer, which is called which is the fibrous layer or outer tunic, and posterior around 5 posterior 5/6 part is formed by the opaque fibrous tissue. It's an opaque, and it is called the sclera. This is called the sclera. And anterior 1/5 is transparent. This part is called the cornea. So anterior 1/6 and posterior 5/6 is the opaque layer. That is the fibrous layer. Both the
anterior transparent layer and the posterior opaque layer, they are actually the fibrous tunic. It is called the sclera and the cornea. And here what we can find? Transparent layer. And within this cornea, we will get around 5 layers. One is epithelium, next is Bowman's membrane, third is the substantia propria, fourth is Descemet's membrane, and fifth one is the endothelium. So, from outside inwards, we will get 1, 2, 3, 4, 5. So, this is the epithelium and this is the endothelium. And in between, we will get the Bowman's membrane, substantia propria, Descemet's membrane, and ultimately the endothelium. But cornea is transparent. What is the magic? Yes, we know this is the Bowman's membrane, substantia propria, and Descemet's membrane. They are actually this formed by some collagen fibers. Collagen fibers, and they are arranged like this. There are several layers of collagen fibers and they are arranged like one layer is arranged, that second layer is arranged at a right angle to the first layer. So, in that way, light can go inside and they are very much regularly arranged. These fibers, actually the collagen fibers, are very much regularly arranged. Epithelium is an epithelium layer like this. Okay. But here the layers are arranged like this. So they are regularly arranged. So ultimately, when the fibers are regularly arranged, it is seen in physics, the light can enter inside like a glass. Okay, so it can enter inside. And the second most important point, that is it is also supplied by the nerves, but it is not supplied by any vessel. Do you find any blood vessels over the cornea? It is avascular, except in pathological conditions or clinico-pathological condition where we can find the emergence of the blood vessels over the cornea, which is called the pannus. Otherwise, it is absolutely avascular. So, what is the source of the nutrition? It is from the inside. We are getting a fluid which is called aqueous humor. From the aqueous humor, it is getting its nutrition. Okay, but it is supplied by the nerves. Actually, the ciliary nerves. We know the nasociliary branch of the ophthalmic division of the trigeminal. Trigeminal nerve has ophthalmic division. One is maxillary division, one is mandibular division. The ophthalmic division again divides into 3 branches: frontal, lacrimal, and nasociliary nerve. That nasociliary nerve gives the ciliary nerves, and it is supplied by the ciliary nerves. This is a sensation. Actually, the sensation is carried out through the, actually it's a sensory nerve, through the ciliary nerves of the trigeminal, ciliary branches of the trigeminal nerve, or ciliary branches of the nasociliary, and ultimately that is a branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. And that nerve is also unmyelinated. So nature has made, purposefully
nature has kept these nerves unmyelinated. So, we cannot find any nerves. So, that becomes transparent. For the sake of the transparency, nature has provided unmyelination, unmyelinated nerves. In some viral infection, we can find through the special instrument which is known as slit lamp, which is called slit lamp biomicroscope. Whenever you go to any ophthalmologist, you can see there are the microscope which is called slit lamp. Through the slit lamp, we can find the dendritic lesion, actually the nerves, actually that virus, actually viral propagation along the nerves. So here we can get dendritic lesion, vesicles we can find other dendritic lesions. So in that case, that might be that the transparency might be affected. Okay, so vision might be affected in that case in viral conjunctivitis, or it is called viral keratitis. Inflammation of the cornea is called keratitis. So, and epithelium, this is called Bowman's membrane, this is called suspense suspensus propria, this is called Descemet's membrane, and this is endothelium. Again, endothelium is a flat type of cells. Okay. And this is the Descemet's membrane, which also breaks into parts and it covers the next layer. We know the next layer is the iris, ciliary body, and the choroid. And this Descemet's membrane ultimately breaks up into some ligaments, which is called pectineal ligaments, and they actually covers the iris. So it is so that the Descemet's membrane divides into some ligaments and it covers the iris. Just remember this one. And after cataract operation, there might be some cystic prolongation of this layer inside, which is called the desmetocele. Okay. So, epithelium, Bowman's membrane, substantia propria, Descemet's membrane, and endothelium. So, this is the cornea. Now, about the sclera. Sclera, actually, it is a fibrous structure. And it is covered up with a outer membrane, which is called the conjunctiva. This conjunctiva actually is a part which covers about the 6 millimeter from this is the junction between the sclera and the cornea. From here up to 6 millimeter, it covers the part of the sclera. Again, that layer has got several parts. We know which has got within this is the tarsal plate, which is called tarsal conjunctiva, and it covers the eyeball, which is called bulbar conjunctiva, and there is a reflection between the bulbar and the tarsal conjunctiva, which is called the conjunctiva of the fornix. Okay, that is the protective layer. Okay. Now this sclera, what is sclera? It is a fiber structure which is also contributed by the collagen fibers, and it is being
perforated by some veins, okay, which is called varicose vein, okay, anteriorly, and posteriorly this layer we get some perforations of the with perforation through the sclera. This is the sclera also, and we will get some perforations, okay, through which actually several blood vessels, nerves, which can enter inside. Okay, so this is a sieve-like structure. So that is called lamina cribrosa scleri. Lamina means layer, cribrosa means cribriform. That means sieve-like. Lamina cribrosa scleri. So that is the most weak part of the sclera, and through this area, part of the eyeball can bulge out, which is called posterior staphyloma. When herniation of a part of the eyeball occurs, it may occur from the anterior part, it may occur from the posterior part. This is called, when it is posteriorly through this weak part, it is called lamina cribrosa scleri, and through the projection through the lamina cribrosa scleri, it is called posterior staphyloma. Okay. Now the second layer, that is the vascular layer. The first layer is the fibrous layer. The second layer is a vascular layer, and here also we will find some connective tissues, blood vessels, and pigments. From behind forward, this part can be divided into 1, 2, 3. This part is called the whole tract is called the uveal tract, the whole one. Okay, and the posterior one is called the which is brown. We can find a brown layer which is called the choroid. This is called the choroid. Then we can find a bulged out area which is called the ciliary body, and in front we can find an diaphragm-like projection which we can see from the front, that is the iris diaphragm. So this is the iris. So choroid, ciliary body, and the iris. And this choroid has got one layer above in between the sclera and the choroid. Okay, so this is the choroid. And there is a layer between the sclera and the choroid, which is called suprachoroid lamina. Suprachoroid lamina. Okay, and then we are getting the choroid proper. So just above that layer is in between the sclera and the choroid, we are getting the suprachoroid lamina, and then we are getting the choroid proper. Again, the choroid proper has got outer vascular layer, which is called stratum vascularis. Mone na thakleও just shono kothata. That is a stratum vascularis, and innermost layer is called it's a capillary layer, where we will get the capillary and pigments, which is called choriocapillary layer. So choroid proper has got one outside, that is the stratum vascularis, where we will get the blood vessels. Okay, a choroid is a very important structure which is supplied by the ciliary vessels. There are several ciliary vessels: anterior ciliary vessel, posterior ciliary, anterior ciliary artery, posterior ciliary artery. So ultimately this choroid is getting the blood supply from these arteries. So that part is the
choroid proper. Again, that is outside layer is called the stratum vascularis, and inner layer is called the choriocapillary layer. Okay, so within it there are two layers, and the innermost layer is nothing but the retina or neural layer. Okay, and in between the retina and the choroid, there is again a thin membrane-like area which is called stratum basalis. Stratum basalis. So this is the retina. Okay, this is the retina. So in between retina and the choroid, there is one thin layer which is called stratum basalis. Okay. So, and what happens? This choroid layer is very important, especially you can find some, due to presence of some pigment cells over this choroid, the inside the stratum choriocapillary layer, there are some pigment cells, especially in some cat or in some other animals, where you can see the glowing of their eyes even in the dark, because there are some pigments inside pigment layer which is called the tapetum. Okay, tapetum, the pigment layer, special pigment layer here which is called the tapetum. Okay, due to the presence of this tapetum, so it can glow in dark. And there is again another tapetum which is a part of the corpus callosum. Okay, the uncrossed posterior part of the, we can find the commissural fiber, that is the corpus callosum, and there are some fibers are coming up. There is a corona radiata. So, but the posterior part we will not get the corona radiata, only the corpus callosum, that is also called the tapetum. Okay, that forms the lateral boundary of the lateral ventricles. Okay, in the posterior horn and inferior horn of the lateral ventricle. That is a different one. But here the tapetum is a layer, pigment layer, which is present especially in some animals like cats, bullocks. It is present. So now this is choroid. Now this is the ciliary body. What is ciliary body? It is within. It is a bulged out area where we can find some processes in front and one plain area behind. So these are called ciliary processes, and it's a muscular area, okay, which contains some muscles. Okay, so this is the ciliary body where we can find several muscles, some circular muscles, some meridional muscles, some circular muscles, and some circular muscles. Actually, it forms a circle. Okay, ultimately it's a cut section. So circular muscles actually forms a circles. Okay, and there's some meridional muscles, or radially they are arranged. So two types of muscles we get within the ciliary body. Okay, and what is the action of these muscles? When these muscles contract, we know there is a lens and which are been suspended by some suspensory ligaments. They are attached at the
ciliary processes. Okay, one end is attached to the ciliary process and another end is attached to the lens. So when these ciliary muscles contract, there is relaxation. There is relaxation of the suspensory ligaments of the lens, or suspensory ligaments are also called the zonules of the lens. And ultimately what happens, if these ligaments are relaxed, anterior curvature will get changed. So there will be more convexity. So more convexity will develop and we can accommodate, we can see the near objects. When we are focusing the near objects, the ciliary muscles contract, the suspensory ligaments gets relaxed. Actually, suspensory ligaments actually keeping this lens actually taut, anterior surface. When they are relaxed, so anterior surface becomes more convex and we can accommodate the letters. So this is the process of accommodation or accommodation reflex. Okay. So ciliary body, and we know, and the next part is the iris, and this is the iris. We know that is the iris, and due to the different colors, the pigments, presence of orientation of the pigments, we can find different colors of the iris. Like when there is no pigment, in albinism, in biochemistry, you know what is albinism? Albinos, melanin pigments are not there, so there is white. So iris becomes white. In some case, we can find the blue eyes. Blue. Why? The pigments are present over the posterior plane. Okay. And some in our Indians and black Negroes, it is generally the brown. Actually, it is the pigments are homogeneously present and within the fibrous tissue. Actually, this is also a vascular tissue, and within the vascular elements we can find the fibrous elements and also pigment cells. So pigment cells are when homogeneously oriented, we will get the brown or black. Now within the iris, we know this is the pupil, this is the iris. There are some fibers. Okay. Some radial fibers and some circular fibers. Okay. So these called sphincter pupillae. The circular fibers are called the sphincter pupillae, and the radial fibers are called the dilator pupillae. Okay. So two types of muscles are present within the iris, the sphincter pupillae and the dilator pupillae. The sphincter pupillae is supplied by short ciliary nerve, which is coming from the ciliary ganglia, which is again coming from the Edinger-Westphal nucleus, and ultimately is a part of the oculomotor nerve. Okay. So that is a parasympathetic supply. So this parasympathetic nerve actually through the Edinger-Westphal nucleus, then to the ciliary body, then from the short ciliary nerves from the ganglia, it is been innervated. So this is the oculomotor, this is a branch of the oculomotor nerve, that is the short ciliary nerve. So during oculomotor nerve, so there is when there is a light is actually we put light over the eyeball, there is stimulation of the oculomotor nerve, and ultimately there is a contraction through the sphincter pupillae, that is the, and also this is the nerve responsible is short ciliary nerves. And these dilator pupillae are being supplied by
the long ciliary nerve. They are nothing but actually the nerve is a part of the sympathetic nervous system coming from the superior cervical ganglia, and ultimately it's from the superior cervical ganglia long ciliary nerves comes out and ultimately supplies. So during fight or fright, what happens? বা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ কি হয়, আইবলটা বড় বড় হয়ে যায় সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে, ভয়তে চোখ দেখে বুঝতে পারে যে চোখের পিউপিল বড় হয়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য long ciliary nerve is also responsible for the dilatation, and there is a dilator pupil. So this is the iris. Now here we are getting one canal. This is the iris and cornea, which is called iridocorneal angle, where we are getting one canal, which is called the canal of Schlem. Canal of Schlem or sinus venosus sclerae. It's a ring-like canal. Okay, and it is been and over which we are getting some net-like structure, which is called trabecular meshwork. Trabecular meshwork. Okay, actually it is also part of the Descemet's membrane. Okay, so trabecular meshwork, and this canal is called the canal of Schlem. So it is where it is present? It is present at the iridocorneal angle. What is the action? From the ciliary body, aqueous humor is produced. Okay, ultimately it comes out and ultimately passes through this channel, rents or spaces of Fontana. It is called spaces of Fontana, and ultimately drains into the canal of Schlem, and from the canal of Schlem ultimately it will drain into the vertices vein, verticose veins. Okay, so this is the formation, circulation and drainage of the aqueous humor. Okay, so this is the channel, this canal of Schlem is present for the drainage of the aqueous humor. So aqueous humor is produced here. So within the eye, the space between the iris and the cornea, it is called the anterior chamber, and between the iris, you can see this is the iris and the ciliary body, this is, or the lens, this is called the posterior chamber. So aqueous is generated from the ciliary body, it comes to the posterior chamber, then through the pupillary aperture it comes into the anterior chamber, and ultimately it is drained into the canal of Schlem. So if there is any block, if the angle between the cornea and the iris is narrow, there might be a block which is called narrow angle glaucoma. Or when the spaces, the trabecular meshwork are very closely attached, the rents are very small, so there might be a blockage. Though the angle is open, this angle is open, but here the block is due to the drainage through the trabecular meshwork, which is called wide angle glaucoma. So there are two, that is, what is glaucoma? Increased intraocular pressure. Okay, generally it is 15 to 20 millimeter of mercury. So when it is increased due to the narrow iridocorneal angle, which is called narrow angle glaucoma, and another one is called the wide angle glaucoma, where the angle between the cornea and the iris is open, but the patency of the trabecular meshwork is lost. So there will be no drainage. Okay, and it is a silent killer.
closed angle glaucoma, you will get the pain. But the wide angle glaucoma, you will not get the pain. Okay. So that is a silent killer of the eyeball. The next layer, okay, the next layer is the retina. And retina has got outer pigment layer, one outer pigment layer, okay, and inner nervous layer. So retina has primitive two layers. অনেকে তোমরা যদি বলে ফেলো 10টা লেয়ার, না, there are primitive two layers. One is pigment layer and one is nervous layer, the inner outer pigment layer, inner nervous layer. And there is a potential space between this neural layer and the pigment layer. And when there is a undue separation of this layer, it is called retinal detachment. Okay. Now within the retina we will get the photoreceptors cells. They are rods and cones. Rods are for, and rods contain rhodopsin pigment, and cones also called the cones also rhodopsin and iodopsins from the cones, and rods is for the dim light vision and cones is for the bright light vision. Cinema hall ঢুকে যখন দেখতে পাচ্ছ না, because that cones are activated, rods are not been activated. খানিকক্ষণ হাতরে হাতরে লাইটম্যান কে ধরতে ধরতে গিয়ে তারপরে কোনো পড়েই যাচ্ছে হয়তো, because that at that moment the rods are not active. Okay, rods and cones. So they are the photoreceptors. These are the receptors. Okay. Now from the, so we are getting the layer of the rods and cones. And from there, suppose this is the rods, rod cell, this is the cone cells. ঠিক আছে? This is the dendrons and this is the axon. Okay, cones. They actually synapses with another pair of cells, that is a bipolar cell. বুঝতে পারছো? And ultimately from here another set of cell will come out. So rods and these are the photoreceptors, then the bipolar cells, then we will get the ganglionic cells. So first order cell is nothing but the bipolar cells. They are not the first order neurons. They are the photoreceptors. Receptors are not the neurons. The first order neuron is the bipolar cell. From here, where we will get the ganglionic cells. Okay, and it will, from the actually the axons, they will will come out as a fiber. So within the retina we will get first pigment layer, then we will get outside one limiting membrane which is called external limiting membrane, then we will get the bodies, the third layer is the bodies of the rods and cones, then outer plexiform layer, this is a plexus between the rods and cones with the bipolar cells, then inner nuclear layer, that is the bodies of the bipolar cells, inner plexiform layer, that is between the synapse between the bipolar cells and the ganglionic cells, then inner layer of the ganglionic cell, a layer of ganglionic cells, then nerve fiber layer, and most inside is the inner limiting membrane.
So there are about 10 layers. Okay, like pigment layer, outer limiting membrane, that is the layer of the bodies of the rods, then the outer plexiform layer between the bipolar cells and the rods and cones. Okay, then the bodies of the bipolar, that is the inner nuclear layer, that is the bipolar cell, then layer of the ganglionic cell, then we are getting the nerve fiber layer, that is the actions of the ganglionic cells and inner limiting membrane. So there are 10 layers within the retina. Okay. Now, when we perform an ophthalmological examination, what we can see inside the eye? Inside the eye, what we can see? One is optic disc. Okay. And on the periphery, we can also get an area. Okay. This is the disc, and this is an 3 millimeter lateral to it, the disc, we get an area where this is called the macula lutea, and within that we can find fovea centralis. So this is the area, and from and this is the area for perception of the light and the colors. That is the macula lutea, and center of which we can do fovea, which is called the fovea centralis. So this is the central part. From all the lights are actually focused over this area. From here, there are some fibers which communicates with this optic disc. Actually, this is nothing but the optic nerve head. It is nothing but the optic nerve head. From here, ultimately, optic nerve actually originates and ultimately it passes through. Okay. So this area is called the disc, and within the disc there is no rods and cone cell. So we cannot see with that area. So that is called the blind spot. Okay. So that much is enough for your retina. Now about the lens. It is a biconvex lens. Okay. And there is a curvature changes due to the, and one thing I have forgot to tell you, this retina ends in a serrated margin, in front. This retina, the neural layer actually ends in a serrated margin, which is called the ora serrata. The neural component ends here. So in ophthalmological examination, we can find a serrated margin, which is called ora serrata. But from here, the pigment layer actually is continued like this. This pigment layer which covers the ciliary body, ciliary processes, which is called pars retini ciliaris, and from here which covers the iris, which is called pars retini iridis. তোমরা ভেবো না কিন্তু রেটিনা শেষ হয়ে গেল। The pigment layer actually gets continued over the ciliary process, ciliary body, and over the iris. When it is covering the ciliary body and processes, it is called pars retini ciliaris. Okay. And when it is covering the iris, it is pars retini iridis. Now about the lens, we know this is the anterior and posterior biconvex lens, and it is present over a fossa, which is we know that is the vitreous. Within there inside there is an inner substance which is called the vitreous. It is jelly-like substance, and there is a fossa over the vitreous, which is called the hyoid fossa, and within it we are getting a canal which is called the hyoid canal, through which actually central
artery of the retina, actually during our fetal period, it moves and it is continued, and ultimately it supplies the lens. So during development, so the lens is getting supplied from the hyoid artery, but after birth this artery disappears. So what is the nutrition? Nutrition is from the posterior chamber, that is the aqueous. Okay, ultimately, and it is a avascular structure. Again, it's an avascular structure. It has got some lens cells, lens fibers. When there is clouding of this lens happens, it is called the cataract. It is very important. It's a bread and butter for the ophthalmologist. So the cataract, and we remove it, and over the lens there is a capsule in front, one behind. What is the anterior capsule and posterior capsule? Actually, the anterior capsule, there is a perforation made within the anterior capsule. The lens matter is taken out, and one intraocular lens is implanted over this capsular bag. Okay, that is a phacoemulsification, which is called phacoemulsification. Okay, that much. And this is a vitreous, and within the vitreous, in the inner substance, we can find actually it is developed from the mesoderm, and eyeball is actually the lens, and also the muscles of the iris, they are ectodermal in nature. Okay, and rest are mesodermal in nature. এবার এসো আইবলটা একটু দেখে নাও, দেখে নিয়ে দিস ইজ দ্য কর্নিয়া। ঠিক আছে, দেখো দেখো যেটা বাদ দাও, কার কি ভেবে লাভ নেই আমাদের। তো আমাদের কি করে চিনবো? আমাদের এই যে দেখছো পাচ্ছ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লিভেটার প্যালপিব্রিস সুপিরিয়ারিস, এটা দেখে ওপরটা চিনবো। ঠিক আছে, লিভেটার প্যালপিব্রিস সুপিরিয়ারিস ইজ প্রেজেন্ট অ্যাবাভ, and so this is the anterior pole, this is the posterior pole. Posterior pole থেকে আমাদের optic nerve will come out. So this is the optic nerve will come out. It is present around 3 millimeter medial to the posterior pole. এটা anterior pole তো, this is anterior pole means the center of the cornea, anterior pole, and this is the posterior pole. From the this is the optic nerve. The optic nerve will come out. Okay, so this is the eyeball. We know this is the cornea. This is the sclerocorneal junction, which is called the limbus. Okay, where we can find inside of it, we are getting the canal of Schlemm. So inside it, we can find this is the inside of the eye. Okay, so this is the iris. We can find the iris, and we can find this area. Okay, this is the ciliary processes. We can find these are the ciliary processes, and this is the iris, ciliary body and ciliary processes, and behind of which we are getting the retina. Retina. This is the retina, and you know this is serrated anterior margin of the retina. This is the